Uganda Eyenkya. Neka kati unfortunately speaker bwe yarwara n'agenda oli talina munachalinga kale ye buli kumacha ye talina na time bambe y'okusoma ategeere kubanga talina na assistant talina na deputy kati buli kiseera kyonna yakyalinga house tanabisoma tanabitegeera talina mentalinze kati okusenshalinga Zaake kinza kitya kuba priority mu parliament. First of all Zaake yakola ki? Zaake ngu yakola comment ku speaker. Yeah. We need a redeemer. Nze kankubulire most of the time actually ebintu bino bigenda mu maaso mu ggwanga muno bwe mbera ba ku TV byonna bindumya omutwe nempulira binzije eri Katonda. Most of them went there to look for a job and earn salary and eat. Therefore many of them have been gagged by fear. Yali speaker of parliament. That was the most distinguished house we have ever had, chaired by. Kati gwe bwoba oli speaker bakwogeddeko oba bakuvumye oba n'owaaba kati you are the prosecutor, or you are the prosecutor, or you are the plaintiff, there is a defendant, or there is the suspect. You cannot sit in a chair and be the judge. Nze chonchogera in that simplicity. Yeah. Kati gwe my sister Madam Speaker, I don't siraba bwayinza kutura mu ntebe ate omusango guli wakati ye ne Zaake ate nga yaba gujajinga ne basalamu ate nabalaba kyokka banange Uganda banange. Uganda Eyenkya. Bannayuganda bali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya mbaaniriza nnyo nate olunaku n'olwaleero abatulabira amawanga agatali gamu abali mu diaspora abagenda okukola ensimbi bankuba kyeyo sako nammwe abali mu ggwanga Uganda bategeera olulimi luno. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala nyongera okujjukiza nti gwe yeetaaga okugonjoola ebizibu by'amaka bikulemeddeko n'ebizibu by'ensimbi weetaaga okugenda okukuba ekyeyo oba eyo gye watuuka ensimbi zeesibye ziganye byonna ebizibu by'olina ojja kwekwata Haj Haruna Sekyondwa ono naasangibwa Jinja Road oba ng'ogenda Embikko obusanga Nakibizi. Osobola okuya ku nnamba z'essimu ezo osobola okubeera nga mukwatagana ate muwuliziganye musobola okubeera nga mukwatagana mu nsonga ez'ebintu ebitali bimu akulombereddwa egenda okukyusa obulamu bwo saako n'okutereza amakaago okutereza ebyenfuna byo okutereza ebyemirimu n'ekizibu kyonna ky'olina endwadde ezitategeerekeka osobola okubeera nga okwatagana naye okubeera nga ate otereza obulamu bwo era bwatu katugende buterevu mu programu ey'olwaleero ate tulabe biki bye tugenda okwogera ku ggwanga Uganda ebigenda okutereza eggwanga Uganda Eyenkya. Nze Moses Wamala. Uganda Eyenkya. Executing emirimu gyayo under the stewardship kakati ebbanga liwedde ddala emyezi giwera under the stewardship of Deputy Speaker Anita Mongo. What's your comment engeri gy'alwaniza mu parliament nga ye speaker oba nga akubiriza parliament? Nze kankubulire most of the time actually ebintu bino bigenda mu maaso mu ggwanga muno bwe mbera ba ku TV byonna bindumya omutwe nempulira binzije eri Katonda ne binyiiza nnyo n'olwekyo ekiseera ekinene bivaako nembitwale kwa Katonda abikoleko. N'olwekyo sijja kugamba nti details zonna nzifollowinga naye nze simanyi ebikulu bye bakatwogerera ebitutwala mu maaso kubanga bwe banga kwebiri ebyo mbimanya mbitegeera kubanga mbadde nkuuma okusingira ddala ebibadde binkwatako nze ng'omuntu nga tuvudde mu COVID bibadde biri families zaba traumatized, families zafuna ebizibu bingi nnyo mu COVID muno, violence, pregnancy z'abaana, defilement nakyo byonna ebyo byonna bya affecting ku bazadde emirimu gyonna neggwaawo. Naye kaakati kuva bwe baavaayo COVID yineegenze siwulira ebigenda mu parliament ebigamba nti tukoze kino ekimprovinga
omutindo gwa families nga bweziri empowering families oba emotionally counseling aba traumatized simanyi oba waliwo research ne bamanya nti abaana abavudde abazaala abaana baliwe bati program gye tubateereddeko eribweti ebyo byonna nze bye nali njagala post covid what is good ebirungi byonna parliament byetugamba ne government ebiva mu post covid ebikoleddwa abantu byebiki wabula bwenteekako parliament bagamba nte emyoga esente zonna ez'emyoga tukoze research zonna bazirya ngenda kula president agamba village model is coming parish model ngenda kula wana ba parliament bagamba parish model nazo baziridde dda kugamba bwowulira ebintu ng'ebyo toyagala kuddawo ku TV ukuliriza ebigenda mu maaso toyagala kuddako kubanga bikulwaza bulwazi kati jo bwe ndagenda kulira bye batugamba kwe kusenshalinga Zaake commissioner Zaake kakati ze nengamba commissioner wa parliament commissioner wa parliament simanye na kuzino babaronda batya nayo commissioner wa parliament muntu mukuru mu bintu ebigenda mu parliament edanze je nava fwe twateeka ko ebyokugamba parliament inayo kubeera ne commissioner bamanyi how the government parliament is run naye nze nagamba kati okusenshalinga Zaake kinza kitya kuba priority mu parliament first of all Zaake yakola ki Zaake ngu yakola comment ku speaker nze kankubulire boba a leader boba a leader first of all olina okumanya nti a leader is meant to serve others. It's not about self. Ekyokubiri leader alina okuba humble. Olina okuba humble, focused on service. Olina okumanya nti woba oli public person waliwo abadisagringa n'ebyoyogera, waliwo abajja kugambako obubi, waliwo abajja kuvuma, waliwo abajja kupraisinga, balina okukola ebyo byonna. N'olwekyo gwe olina okuba humble, olina kuba quiet, olina kuba na wisdom, omanye ekikulu kiki. Bwebanga boogedde bati what do I do? What direction do I take? Kino kinzi kyakoki, kino kinkola kyekibi. Kubanga nze nzijukira naye rabira naye nali mu CA nga twakatandika CA that distinguished the late Wapakabulo. The late Wapakabulo, honorable late Wapakabulo, yali speaker of parliament. That was the most distinguished house we have ever had, chaired by Wapakabulo. He was we elected him to be a member of CA, chairperson of CA. The chairperson. What was certain man yasitukaba na opposition omanyi baliyo ba UPC ba chabo we were in the movement nayenga they want to hurt you and so on yasitukoba na agamba Wapakabulo bana agamba tarabanga simanyi oba ya muvuma aina ekivumo kye ya muvuma Wapakabulo ya muddamu house yona neseka netuseka tufenanga oli yenda yongerayo alinga yamugamba nze ebyo byoyogera sinaba kubira bawano gamba ngoli ngo amugamba nti luku ya sing sire person was seated on the bench or in front at the table yena amugamba nti ana mulaba for me I haven't seen that kind of thing here. Abantu bonna ne baseka ne tuseka ne tweyongere so yakitwalanga ekyamanyi ekikulu kakati nze bwemba speaker mba ndi speaker kiwedam speaker kankubulire when you are confident when you have a confidence that comes from a strong sense of identity ng'omanyi kyoli omanyi wooli wematira oba okwejuza bakwematira teri ekintu kyonna kye bayinza kugamba nekikujja mu mbeera n'olwekyo nze bwe mba speaker oli ne bwava nanvuma ki oba nanjogera ki I know who I am in my God. I have the confidence, I have the power, I have the influence. Whether you call me anything, I wouldn't mind. I wouldn't mind going to run and speaker atene ekirala people nzabanya Uganda bansobedde ne lo ne bweberikirya tebagira obaana yabata omanyi St Paul mu Galatians chapter 1 omu yagamba
nti you foolish Galatians who bewitched you. Yes. Kakati nze sinza akyogera Yeah. naye nkijja mu kigambo kya Katonda. Yeah. Foolish Galatians nze mbuza foolish Ugandans especially bano ba leaders abatatege who bewitched them kubanga it is very clear you cannot be a judge in your own cause. Yes. Kujja kongori Katonda kubanga Katonda yagamba nti nze I'm the judge, I'm the lawgiver, and I'm the king. Katonda ye king, ye judge, ye lawgiver. Katonda kati kyava ye institution ezo yazigabiramu abantu abalala n'abadelegatinga gwe you are king or your president katugambe or prime minister mwe lawyers parliament you are the lawgiver kakati you judiciary you are the judge. Institutions ziri satu teri ateekwa kukola omulimo ogutali gugwe okiraba zino okukolagana kubanga zonna Katonda yazigamba bazicreating naye ye supreme mu byonna. Kati gwe bwoba oli speaker bakwogeddeko oba bakuvumye oba n'owaaba kati you are the prosecutor or you are the prosecutor or you are the plaintiff, there is a defendant or there is the suspect. You cannot sit in a chair and be the judge. Nze kyonkyogera in that simplicity. Yeah. Kati gwe my sister Madam Speaker, I don't siraba bwayinza kutuula mu ntebe ate omusango guli wakati ye ne Zaake ate nga yaba gujajinga ne basalamu ate nabalaba kyokka banange Uganda banange I don't know what to do bankole ntya ne bayimirira we suspend this rule kugamba kye bakola kyonna kiriyale irigo kubanga toyinza kusituka no suspending amateeka gonna agakola ku kyogenda kukola n'olwoka n'okola nga toyina mateeka n'opasinga ekintu ekyo nakyo nikigwa kati eyo house ki ate ekinjagala kubula abanyayuganda mwe bampuliriza parliament I'm a lawyer. Yes. I'm a doctor of laws. Parliament is the highest institution in the land. It is the highest institution of governance. Kubanga whereas the parliament is not answerable to the president. The president of Uganda are answerable to the parliament. Wabura bo babikyusa kati obukulu bwabwe ne bamuhanding over to the president. So they are answerable to the president. They are answerable to the president. Parliament is the supreme body which is supposed to be answerable to Ugandans. Yes. Kubanga Ugandans, first article in the constitution, all power belong to the people. The people give the power to the parliament to do what the people want. Not to do what the president and his party want. Neka katibo bakola what the president and his party want, atenga bakola ebiri against the law and against the constitution. Kakatugwe, how can you sit as a speaker? Orina asituka, suspend this rule, suspend this rule, suspend this rule, suspend. Mwakola gachi. The rule of law. Where is the rule of law? Now there is rule by law. Yeah. When you rule by law, you suspend the law in the name of a law which you are making, and you rule by law, not rule of law. Is it a shame? The rule of law should prevail, but in Uganda they rule by law. In other words, when they make the law, they suspend it. They say by law, this is now the new law. The new law is we have suspended all the rules and we have made a judge in her own cause to judge the cause, and we have suspended this Zaake. What caliber of parliamentarians do we have? I don't know, but what I believe, there are some distinguished, educated, professional people in that parliament who would be guiding parliament. Sorry, but the majority of them are those who came to seek employment.
None of them is driven by a passion to serve the people, by way of making the laws, by way of being the people's representatives, by way of serving this nation. Most of them went there to look for a job and earn salary and eat. Therefore, many of them have been gagged by fear. Omanyi, fear has gripped Ugandans. Yes. They fear for their jobs because of self-centeredness. They look to themselves and their stomach. So they say, if I speak against the wrong, I may lose out on earning. I may lose out on my job. If I'm NRIM, they may hate me, they may chase me, they may not give me the trip to go abroad. They may not. You see that speaker, for instance, she's the one responsible who chooses who should go out of the country. Therefore, all members of parliament, yes, madam, because they want to travel abroad. Yeah. They're stupid, complete stupid. So we are in the hands of such kind of people who are not bothered about us, but they are bothered about self. And of course, the opposition speaks, but they are in minority. For me, one thing that hurts me about Uganda is that we are like the biblical children of Israel, you know? When they were moving around the mountain, God had showed them, look, you cross that is the land, cross there. But they saw themselves like grasshoppers in their own eyes and the eyes of their enemies. Now, Ugandans in leadership are like grasshoppers. They fear for their own good. They fear for their own interests. If I speak the truth, if I do the right thing, I will lose out. Now, in the meantime, the Ugandans, they led, because they have been captured, they have been bought. They just buy them with 1,000 shillings, with whatever. They are entirely at the disposal of these leaders who are gripped with fear, who cannot speak and do what is right. Therefore, Uganda is really lost. It is in the wilderness, around the mountain, in the desert of ignorance, desert of poverty, desert of greed, desert of ignorance. And you know what? You see, when Museveni we ajja wano n'enara yaffe eriye y'abantu ife abali bakola, we who abalumirwa abantu, we found Uganda in the hands of the dogs. Okay. We picked it from the dogs. But now, after a long time, Uganda has been captured by the lions, the sharks, the leopards, the dogs eat the remaining, the hyenas, the elephants which tear it into pieces. So Uganda right now is in the hands of those, and any Ugandan who is looking for hope and future out of the current leadership of Ugandans is just whom it may concern, is lost in the desert. We need a redeemer. Okay. Ekifaananyi kikyofuna honorable wakati wa, of course, parliament sigwe gusoso kubirizibwako omukyala right honorable Rebecca Kadaga yaliwo ng'akubiriza. What distinction oba njawulo kyeriwo wakati w'oli nono kuba a few time byomwagamba it's like a disgrace era kiraga kifaananyi ki mwenga eri abakyala kuba tumanyi olwalinanye eddembe ly'abakyala. Nze nkubuulire, this issue saagala mugirabe ng'abakyala, saagala omuntu yenna agirabe ng'omukyala, kubanga nga bw'oyogedde twalinako omukyala alidinze house nekola. Nekola bingi weewaawo, naye of course bamutiisa naye parliament nagi handing over to the president. Naye when it came ku bintu byonyine by'okukola mu parliament ebyokuteesa biki, mukimanyi nti yakola. Ate oba yakola naye teyatandikirawo n'akola. Teyatandikirawo n'akola. Bwe mba munenya abantu mulina okusooka kutegeera, kubanga naye Kadaga yasooka okubeera member of parliament for quite some time. Bwe yamala, bwe twali mu CA ne tumulonda n'aba assistant vice chairperson wa NRC, awo n'atandika okuyigirako leadership ya house. Bwe yamala n'aba deputy speaker under other people abali capable nga balidinga under Sekande, yali under Sekande kujja konti naye yayewaayo mikono ya President Museveni. He was a distinguished leader.
you know people be full nothing afterwards nibe handing over to President Museveni niba baba distinguished sekandi nze namulonda be speaker oyo n'aba speaker nacharinga Kadaga was a young woman leader ali intelligent asobola ali intelligent amanyi Kadaga nali mumanyi mwogerako kubanga nasoma nayo ne namasagari nkola nayo mu FIDA women lawyers we are the people who revived FIDA nga yali efudde Kadaga oyo najja natukwasa ne tugirevivinga n'olwekyo mumanyiko nti yali capable kale bw'aba na Chad nasooka n'aba deputy speaker emyaka 10 navayo n'aba speaker bw'oba to growing nawe to oba toyina kyolo so nanita mu tatagomo obudde kakati Anita Munge saasoma naye simumanyiko bingi simanyiko intelligence ye naye nze bwe bamwa bwa speaker bwa deputy speaker I was happy kubanga nali sagala tuluzinze ate nali manyi nti bwatandika ku bwa deputy speaker ajja kuyiga abena Chad mpora surore kubanga naye lawyer oba ye lawyer lwakyalemeddwa si lawyer yeah of course kati lwakyalemeddwa we yagenda kusoma bwa lawyer n'amara n'agenda mu parliament naye ndooza naye ayina intelligence na ability naye okuba speaker naye you don't automatically become a speaker is like n'okwata omwana omuwala nze bwe mbayita abaana sikubanyoma ne these are my mentees abaana bonna bawala boolaba ba prime minister bani they are my mentees negwe n'okwata obwa prime minister n'obwa ani honorable Nabanja Ruyari kati womara kubumu omunenya obwa prime minister position nene nnyo y'amaanyi to be in charge of government actually because head of prime minister I mean head of cabinet and government and government erimu actually cabinet ministers nachi ugamba kufuna omuntu anaba leadinga n'abawa direction n'aba monitoringa n'alaba bye bakola somebody must have had experience jakoze okiraba nekakati ekizibu kye tulina wano president wa fono ayagala kukola n'abazzukulu abazzukulu boka 3 generation bana bandi bade bamugenda mbigere bana bandi bade baholdinga positions ezo ne balyoka ne baba nurtured into doing the best thing tabagala kati ye ebye birungi takyabyagala yayagala yasigara jajja ngabano benda bambasawo babayita jajja n'abazzukulu kugamba Uganda bagifuura na ssabo Uganda kati ssabo eri led by jajja abantu abalala bazzukulu kale kugamba ebintu ebyo bintu binduma nze tonzanyira binduma n'olwekyo abawala bafaaba abaana bafaaba bakyala baffe betwamentalinga ne tumotivatinga ne bavaayo nga tebanatuula bulungi bafune experience bakole emirimu egyo bulungi kati nobateeka mu positions ezo unfortunate for amongi speaker yagenda kubanga speaker olanye yali amaze kuba deputy speaker w'eggwanga 2 years n'olwekyo ye bw'aba speaker n'atuula wali in terms of leading the house procedure naki byonna ye abimanyi abinamu experience abimanyi bulungi n'olwekyo amongi was meant kuba ali nurtured and a speaker nga bwayiga n'amanya kibyokukola naye kakati unfortunately speaker bwe yalwala n'agenda oli talina munachalinga kale ye buli kumacha ye talina na time bambe y'okusoma ategeere kubanga talina na assistant talina na deputy kati buli kiseera kyonna yakyalinga house tandabisoma tanabitegeera talina mentalinze talina ki kati ye mumunenya ki nze kugamba siri kunenya amongi ye system system kubanga system be bantu beyagala baabo mulwoke muje mugambe nti kati Matembe abakazi bo bakoze eki kubanga mmaze ebiseera nga nyombesa president mumanyi mugezi wo mulaba aina amagezi gano agawakami
Karuru the hair, do you know? Waliwo yawandiika akatabo Karuru the hair mu nkola eyo. Tozanyisa Karuru the hair. Ayina wickedness of some kind of ogiyita clever. You know, abantu abali clever sistera kubaagala nnyo. Nze njagala abantu abali wise. Okay. Bwe bakuyita clever, omanye gw'olina wickedness eyitira mu magezi go. Naye bwe bakuyita wise obwo bwenje obuva eri Katonda. Yes. Nga buli mu goodness. Kakati nali njogera nnyo ne ngamba naye president ono lwaki atulimba. Agamba nti apromoting abakazi naye tabawa tebalina bifo bye balina. Ne ngamba gwe tunula mu government, the top government officials, president, vice president, prime minister, prime minister, deputy prime minister, first deputy prime minister, second deputy prime minister, and third deputy prime minister. I think those were over 6 people, over 5. The last 5 years, they were all men. Yes. Kati nga bulijjo ngamba kati okwagala ki? What sort of promotion of women are those when all of the leaders are men? Nga shouting kati yagamba nkoye ne Matembe ono kanzije musirisa ntegeere. Nalooka nansirisa. Najja n'agamba president musajja omu, vice president mukazi, prime minister mukazi, first deputy prime minister mukazi, simanyi second deputy prime minister musajja, Moses Ali. They are all bazeyi judges. Nabagambye byonna biri judge n'abazzukulu. Abo ba judges, obawulidde aba judges kati wansi yaabwe muli kw'abazzukulu. Wansi y'aba judge abo babiri, president ne third ne second deputy prime minister. Waliyo my friend bambi my sister vice president. Yes. Oyo judge. Jessica Lupo. Oyo muzukuru. Waliyo Nabanja mukwano gwange. Oyo muzukuru. Ne wajja ne wabayo na Kadama lyeyo muzukuru. Oboyo mwana oba muzukuru. Ne wajja ne Kadaga oyo muwala oyo Kadaga tujja kumuyita muwala we. Kadaga muwala waabwe abalala ki bazukuru baabwe. Jajja bazukuru. N'abateekawo. Kati wabateekawo Matembe atoyogera ki abawadde obukulu kati ekigenda kuddira olaba balemeddwa atete yabawa nti obadde ogamba Matembe agamba abakazi n'abakazi bwe bawayo balemwa. Naye njagala kukubuuza bw'okwata ng'omukyala Sekitole Koyo nga wonna Rebovike Sekitole n'omuwo bwa prime minister bwa Uganda, mbuulira agriculture singa kati oba yagikozeeko kyesaawa eno, mbuulira bye yandikoze tebaliyo, bajja kugamba nti ffe tukaze tuli bakulu naye bo bakolayo ki? So Nabanja wasn't fit. Ebya fit saagala obireete, saagala onvumisa abawala oba bankyaye, nkamba experience. Okay. Capacity, ability and experience. Kati ajja kulonda abaana alondayo abateekeyo abaana tebanayefuna experience emala okukola emirimu egyo, balwoke bagambe nti yennu bakola ki, balwoke bagambe olaba abakazi ba Matembe tebalina bye bakola. Nenjagala kubuuza bwe twaliyo tetwakola. Oyo Kadaga is my generation wola boy. Mugamba nti leading house yonna n'agituusaawo. Oyo generation. Sijja gamba nti Matembe bw'omu bwa prime minister kubanga nze saagala bagambe nti noonya mirimu. Naye eri kyemanyi ng'omukyala waliyo omukyala bamuyita Lois Bwambale Katali Kasese eyo yasirikira eyo. Naye those are our generation with all the experience that we can manage. Bw'oba onoonya mukyala ogamba nti kamu obwa vice president obwa prime minister ng'obawa kati tolaba ne bakola. Naye kaakati mbateekawo baana baffe balina passion kukola baagala naye experience tebanagigaininga. Naye kati buli omu agamba among disgrace kakati ye bambe anamtraininze kuba speaker yesanze yalonda bwa deputy speaker abenga ayigira waawo kati sitane naye n'alwana speaker n'amugjawo. Kakati mukazi wattu akola atya ate ekinduma mu bambe sirowooza simanyi temunkwata bubi naye sirowooza nti ye ne Kadaga baali bakwatagana kubanga oli yali ayagala bwa deputy
onayagala bwa speaker yes. n'olwekyo ndowooza engeri gye bataakwatagana kakati yandibadde agenda wakadaaga n'amuyigirizamu n'amunacalinga but if tebakwatagana talina amunacalinga okiraba kakati naawe njagala kukubira abakazi omulanga abakazi abali eyo banange twetaagana we need one another era nze njagala kukubira kadaaga omulanga mu kifu kyokubanga anyize nti teyawagirwa yandibadde agamba ekigambo kyetwetaaga mukazi buli mukazi yenna alina okukola ki okusakisidinga n'olwekyo oba buli mukazi yenna alina okusakisidinga leka mpagire gundi muyambe kubanga nze bwe bali balonda in fact nze bwe bali balonda mu lwange nali supporting kadaaga. The reason lwaki nali njagala kadaaga kati asavinze ekimala naye aveewo nali ngamba bwe kadaaga oba wasavinga emyaka gino gyonna 2 tonacalinze y'omukazi anajja mbigore bye naye najja nga deputy speaker olina okunacalinga nawe tosigalawo leka wagende kubanga bw'osigalawo n'osigala bw'olivaawo teri omukazi omulala alivaawo. That was my argument, not that I didn't want kadaaga, no. Era argument eyo nagiwaayo obulungi naye ekyo teyakinjagalira ninze sifaayo obunjagala oba toyagala oba oyagala kundiisa bali eyo n'obugagga bwabwe baali bampaddeyo ki teri mukazi wendaba wana ndeetera n'akasoda nti watwogerera n'otujjayo n'olwekyo nze sibafaako njogera bwogezi kuva mu mutima gwange naye mbawagira mpagira success y'abakazi n'olwekyo nze kye nali ngamba kakati wagendawo omusajja omukazi waffe najja n'aba deputy ajja kutandika ayige obwa deputy position yaffe y'obwa speaker tujje dissolve oluvannyuma ng'amanyi nti nga twagifuna kubanga yeyeka ye twakafuna obwa president tebabutuwa obwa chief justice tebabutuwa tubadde twakafuna ya parliament yokka nze nengamba obeeyo tugifunye katugikwatire eddala ngangamba kadaaga bwasigalawo all the time bwevaawo ejagenda mu basajja nga tetulina mukazi we tunacalinze akole ki agifune n'olwekyo nempagira sayina kalulu nenze nali mpagira omukazi bateekereko deputy w'omukazi era ne bamufuna ne bamuteekako si yoyo era mbadde ndowooza omukyalo oyo ajja kuba nachada under the speaker aliwo naye ayige emyaka 5 bwegenda kugwawo aba ayina ekyayizeemu oba taking over oba alindako emirala naye nga tumanyi tunacalinga nze leadership njiraba nga nacalinga bw'oba tonacalinze leader era kyekino ekivuddemu kambuze lakuba wali uwesibye kufo ky'abakadde ng'ogenda kukiikira abakadde mu kikolo eggwanga olukulu. Do you miss parliament with the mess going there? Can you ultimately senti oyinza okubeera nga olina bye wawona okubeera nga era nali not being part of the mess? Kankubuulire nali njagala kwesimba nga nkimanyi nti ebintu eyo bigumu naye nze Matembe nvugwa passion. Nvugwa passion. Your passion driven. Naina passion yokulaba nti nfa kubakadi. Abakadi enaku gye bayitamu ngeri gye babonabonamu nange nga ndi mukade ng'ekigendererwa kyange kyali kyokulaba nti abakadde instead of kubasuula eringa ebisasiro nga spent grain kubanga twasuulwa eri nze kankubire nasavinga Uganda eno nga bwondaba myaka yanga 3 bano abaana bonna boolaba abawala bali on my shoulder sinze nzeka shoulder ya Roda Karema, shoulder ya Joyce Mpanga, shoulder ya bana abafa ne bagenda bavike sekitoreko barebwa abakyala yenga banvudde mu mutwe je bali bangi bali eyo aba bantu bali ku shoulder yafu nenze njagala kuburira after serving my 30 years when I disagree ne term limit 7 ne term limit ne bankasuke bweru bankasuka sirna any retirement package sirna any social security anything bansura wali singa sagwa mikono ya Katonda
singa mbona n'olwekyo waliwo abakadde bangi abali basomesa ba doctors bano abaana ba Uganda bonna bali mu gavumenti abalira ddala bali ku ssente zaffe zonna ze twakolera bali ku shoulders zaffe naye ffe we are thrown like garbage like rubbish. N'olwekyo bwe nalaba position egeze nenga nti guno time y'okwogera ku issue y'abakadde okuba integrated into the nation's agenda. Okiraba kikyali kintwalayo ngende njogere ku issues z'abakadde babe integrated nabo kugamba babanywe ng'abantu abali mu ggwanga bw'oba planning a development plan byonna schemes policies naki byonna nabyo bikore ki bya addressing abakadde kubanga for now kujjako kano kababateekako ngo baba wasimanyi mitwalo 2 kitundu ne baba wasimanyi minister w'abakadde teri ekirala. We are not incorporated. N'olwekyo nze singa nagendayo olowooza nze nali mmanyi nti bwe ntuukayo issues z'omukadde nja kuziyisaamu nga bwe nzaagala. Lwaki? Kubanga nali ngenda kukonvinsinga bonna bano oba NRM oba ki nti obukadde gye mulaga. N'olwekyo bwe muteetegekera kati nga nze bwe nalemwa kwetegekera bwe naaliyo mujja kubonaabona in future. Sisobola kubagamba ekintu ekyo nenkibalobingamu nga ndina police gyendeeta nga ndina scheme gyendeeta ne batampagira. Ebyo by'obutasobola byebyo biteeke wali nenze ekyange kyandiyiseemu. I am telling you kyandiyiseemu bubanga boogera birala nze nga ngendeeyo mu development partners nga mbabuuza nga ngamba tukole ki nga ki kugamba nze nali neetegese ng'ekintwalayo nga nkimanyi era nkubuulire ekyali kintwalayo ky'okukola ku bantu 5 bagendayo teri akiina mu mutwe era teri ajja kukikola era nze kankubulire ng'omuntu we bagamba ngu yampangula kubanga yagula. I was not defeated. I was defeated in voter purchase kubanga nze sigula balonzi naye saali defeated mu elections. Okiraba naye wali omuwulidde y'omumanyi erinnya we bagamba ngu ya defeatinga Matembe erinnya ly'olimanyi wali omuwulidde nze kankubuulire oba aliva mu parliament omu ng'alina kyakoze ng'ayogere oba alivaayo ng'alina kyakoze mujja kumbuulira. Nze sina kyeneewuunya nali manyi nti bizibu byeyo naye kubanga nalina purpose ng'alina passion to pursue that purpose nandigiyise mu myaka 5 ogenda kugwawo abakadde bandibadde integrated into the government development agenda. Zekyo nali njagala nga tumaiza ku nsonga ya parliament oludda oluwabuzi lwa government wa opposition what have kiki kye batannakola okulaba nga bakiikirira abantu obulungi nga the alternative government. Naye nze kintu kino eky'opposition sijja kunenya opposition. Nze ndi opposition atayina wendi naye nyopposinga naye opposition mwena abanya-Uganda mukimanyi nze singa mbeera mmwe sandinenyeza opposition kye nandiginenyezako kye kimu okulaba nti tebeegatta wamu ne bakolagana wamu. Ekyo kyemba nenyamu kubanga bw'oba opposition ne Katonda ne Yesu bamugamba abeegesibwa bwe basanga eri omuntu yali agoba mizimu agoba mizimu ne bajja nga ne badduka ne bagana naye gwe Yesu eri tusanzeyo atali waffe naye agoba mizimu n'abagamba nti atali akwagaliza kyokola naye wo tokiraba atakwagaliza yataliwo naye akwagaliza n'akola gwe byokola oyo ki wo kati kyengamba bano opposition bamawo simanyi nupu simanyi barwana kugamba bandibadde bakwatagana bamanyi nti ffe tuli ku kimu. We are opposing the wrongdoing of the government. We want the government to do a good thing. So tujja opposing, we are critiquing. Omanyi, we are critiquing the government, so let us be together and nurture ourselves together into a specific program
ejja kubanga alternative fwe tugiseringe mu bantu nabo batukkirizeemu ekyo nze kyemba nenyamu ekyobuteekwata wamu naye otherwise bantu baffe bambi environment y'okukoleramu teriiwo. First of all, opposition has a title called opposition. Naye before President Museveni, opposition means enemy. It has another title, gye bayita enemy. Oli bw'aba opposition, ne bwe mba mu debate, or opposition proposer nze simanyi opposer. Tubeera ku the same table, ne tuwayo views zaffe, bali abatuuliriza ne basalamu ekituufu. Naye mu government ya Museveni, opposition tayinza kutuula ku the same table ne opposer ne proposer tebatuula wamu. Kubanga oli enemy. Oli proposer, oli omulala enemy. Kati bw'aba enemy, bamakinga sure nti environment yonna y'okubabonyabonya, y'okubatta, y'okubalwanisa, y'okukola ki, kale tebabaagala. Kale nze mu Uganda sirowooza nti mulimu democracy promoting government and opposition as an alternative government. No, it is dictatorship, it is militarism, it is self-centeredness, it is power hunger, it is byonna ebyo bye biriyo. N'olwekyo nze environment y'opposition cooperatingiramu nga teriiwo. Tebayinza kugenda ne bakola meeting ne bayita abantu ne baba addressing. Tebayinza kukola program tebakola ki. Kati abo mwe mwagala bakole ki. Kale ogamba nga nga environment gye bakoleramu nga teriiwo, nze siyinza kubanenya mbasaasira bambi nti gye bali. Naye ate siyinza kubagaana nti tebabeerayo kubanga ono omusajja bamuyita Martin Luther King. Yes. Martin Luther Jr. I think. Yagamba nti if you can't fly, at least run. If you can't run, if you can't fly, you run. If you can't run, you walk. If you can't walk, you crawl. But at least continue moving. Don't stop. No regions opposition in Jigamba. Continue moving. Challenges to ziraba. Continue moving. Criticism bajja kuzibateekako bana batabategeera. Nenze mbategeera. Nze criticism gye mbateekako lyeriemu. Mwegatte. Mwegatte. Mulowooze kimu mukolagane. Okay. Kyemanyi temuyina any difference in ideas or whatever. Kubanga mu developing countries tojja gamba te yo conservative simanyi oli republic fena tunoonya amalwaliro amalungi twena tulwanyisa bwavu twena tulwanyisa obutasoma fena tulwanyisa the same thing. N'olwekyo DP kyeyagala kukola, UPC kyeyagala kukola, teri kipya kye batugamba wano, teri kipya kye batugamba wano. N'olwekyo nze singa beegatta ne bafuukamu ekitoli ate ne bafightinga in such a way that bagezaako convincinga. Bwenyimirira mu parliament nenjogera in such a way that nconvincinga abampuliriza. Ne bwe banga ba NRM naye bajja kugamba ono muntu kyayogera era kituufu. Nabo tomanya ekinaavaamu. Naye bwe babeera wali as enemies nabano ne baba enemies bwena balyawo tebalina kye batugasa. They are just robbing our money, they are just eating our money, they are just all of them nga bw'obalaba. Bonna ba members of parliament bwe batuukayo bonna buli omu alina loan kati ya serving. Bwe bafuna loan ne beegulira amayumba ne beegulira apartment ne beegulira ebyo bye priority. N'olwekyo kati ekikolebwa mu parliament kati kwe kulaba mfuna wa sente kusasula loan, mfunira wa kasente nange nzimbe nyumba, mfunira bye bali kote lyali kubyaffe. Mwabanya Uganda bampuliriza bebo ba type of parliamentarians be mwina buli omu yena loan, bafuna loan, abalala bagula apartment siba servicing loan, abalala bagula amayumba gaabwe, abalala bagula land bali ku farm zaabwe, abalala kugamba bwe batuukayo ne betegekera nga bavuddeyo. Nze ekyo kyampirirako njogera nabo bye bangamba sirimba. Sirimba babimbuulira. Abaliyo be bakugamba. Babanga nali ngenda balala kubasomesa ne bagamba naye mwewala amabanja ne bagamba maama ffe twagalya dda. Twalya dda amabanja. Nze Miria Matembe nagenda mu parliament emala emyaka 17 siryangako banja. Wavaayo nga tolidde banja. Banja lyaki? Ate twali tufuna sente ntono. Emotoka gyange gye navuga Prado nagyegulira.
kubanga batuwa loan empozi loan tugiyita y'emmotoka kubanga loan y'emmotoka bazisarangako twagula motoka nengula Prado yange ekiseera ekyo yali egula $5,000,000 we nagigula nengamba nti Miria Matembe nange ndi ku level ya kuba minister sijja kugula buno motoka obutono nengula Prado yange nga maze kuba commissioner Uganda Constitutional Commission CA delegate nali maze emyaka yange 10 in fact 10 ndoza nga nkola ku bya parliament ebyo ate nga amaze 10 nga mpereza gwanga nga lecturer Bank of Uganda, distinguished woman of integrity. Sibuno bwe balonda ku kubo ngao ngubagira ki. Nolwekyo bwe namara nga sente zibampa nga loan ngisasura ku parliament twalya batuwa baleta canteen nefumbe mere. Nefwe tebatusasura. Nengwe kataba members ba parliament basasura lanchi baba insurance yokulwala baba wa mamotoka baba wa allowance baba we misara baba wa buli kimu na loan ziri kubulago gwe njagalo ndetere ba members ba parliament abavudde mu parliament emyaka yesterday 2000 and what 21 ojo basinkane ne mukyala Matembe oloza bafanana era bali runda waye munonya Matembe yayogera myaka 16 nga nakavaayo bo bali ruddawa abe myaka 10 nga bavuddeyo abe myaka 5 nga bavuddeyo bali eyo za loan zibaniga bali bubi nze ngamba sekerera ngamba nti obutamanya Katonda kizibu era nange sepanka sijagamba nti bino byenkubulira izikulwange nedda nze kintaddeko nemba wendi ne confidence gendina namara kuzuura nti power, influence and confidence comes from a strong sense of identity. Oboina security of identity teri ekikutiisa teri ekikabya teri ki oba confident osigala nga bwendi nze yange knowing who I am in God. Knowing who I am in God and making God my security, my rock, my fortress, my defender, my provider, my maintainer and sustainer. Chichimbesawo nembera wano nenjogera mujja ne munonya nange nga senior citizen. Uganda Eyenkya.